Hey everyone! So, I will be starring in Casting Couch. Casting Couch! So hello guys, it's 6:30 AM here in Mactan, Cebu International Airport, and I'm going to Boracay with my friends. Sana maging successful yung trip na to guys, kasi signal number 1 na sa Luzon at merong bagyong darating. Pero I'm still very hopeful na hindi siya maglandfall sa Visayas. Hindi rin naman kasi hindi ako nagbasa kagabi kung saan maglalandfall yung bagyo. So hopefully kahit may bagyong darating sa Pilipinas, maaraw naman dun sa Boracay. Thank you, sir. Hi, sir. Na-infant po yung sa side na Thank you po. Hey guys, it's boarding time na. Sana all. Together, tidal people by cooling loose ends, transaction lift up of local and full free entry. Eventually. Finally! So hello guys, good morning. I just got checked in successfully in my hotel. Time check, it's already 11:30 AM in the morning. So dito muna ako nag-check-in. Dito muna ako pumasok sa room ng friends ko kasi wala pa sila. They are still on the way from Manila and hopefully hindi makancel yung flight nila kasi may bagyo na daw dun. Parang naglandfall na ata yung Super Typhoon Carding. So dito lang muna ako kasi yung room ko is hindi pa available at prepare pa. So yung check-in sa hotel na to is supposedly 2 PM pero they allowed me to already enter the room since it's already available. So I'm going to give you an instruction about how to get here from the airport. So going to Boracay Island, you will only need very simple requirements. Una, dapat meron kayong QR code na dapat umenter kayo ng Boracay Island. Second is yung hotel booking at yung IDs mo. So, after dun sa airport, sasakay ka ng tricycle papunta dun sa port. per trek sir is 150, maximum of 2 po. 150. 50. Ilan po kayo sir? Isa lang. Special trip 150 po. Na maghahatid sa inyo papuntang Boracay Island, and then from Boracay Island sasakay ka ng multi-cab papunta sa papunta dito sa hotel na to. So gumamit lang ako ng Google Map and yung fare ko from port papunta dito sa hotel is only 20 pesos. While my friends are still not around, room tour ko po muna kayo dito sa hotel na nabook namin, Vera Premier. So it's a very affordable hotel at para sa akin sobrang sulit kasi napakamura lang niya, hindi siya mahal, hindi siya umabot ng 1,000 per night. For
Diba? For a place like Boracay, grabe sobrang mura. So, ito yung hotel. Yan. Yan yung room namin. Yan. Dito, meron silang electric kettle, mineral water cup for your teas, coffee, yung cabinet dito, cabinet, yes. Tapos merong vault. Wow, may vault siya, guys. And then yung mga bed, ito, meron silang welcome card or something. Welcome home, Miss Christine and Company. So ito yung bed. Wow, it's actually, I think kaya dito kahit 4 na tao. Oh, pero 2 lang silang magstay ng friend ko. Tag-isa sila ng kama. This is the bed. TV. Meron siyang television. Ito. Kasi yung telephone, pag meron kayong concern, tawag lang kayo. This is the CR. The toilet and bathroom. Mirror. Sink. Yung water closet. And yung shower area. Ito, yung shower room. Meron siyang sabon. Ring sabon. And what's this? Shampoo with conditioner. Okay. Pero hindi siya hot shower siya. It's a hot shower. Ooh, nice. Sobrang mura pero kompleto. Welcome to Boracay. Nakaporma talaga ka muna kumadi. Okay, nakachinelas na. Wala kang magdarasyon. Anak ko. Yung e-card sir, tsaka ito po yung ano. Okay, thank you. Thank you po! Kaya ano? Ugarang na kay Kuan, bagan. Ugarang na kay Kuan, bagan. Tawag ito. Gloomy pa, hopefully mag-adlaw buwas. Kanina, pag ano namin. Okay naman ang Romano. Dimbaydan ko na yun Metro Bank. Tag-transfer na lang kami. I mean, hindi na ba makatapos ako Hindi naman pala problem Alikir by Alcasa. Bakanaman. Uy, nagpa-vlog na ba ako? Diba? Hi, Abby. Tumambok ka man. Ha? Tumambok ako? Yeah. Sana yung pinag-gyman mo? Hi everyone. So I will be starring in casting couch. So what pose do you want me to do? So, make vlog content ako. Guys, I'm hungry. Sige na, dali na. Mag-prepare na kita. So we're currently exploring. Baka lang na Jollibee. Ano? Ikaw lang na Jollibee. Saan ending natin Jollibee? So ayun na nga, napunta kami ng Boracay para kumain sa Jollibee. Iba ang Jollibee dito. Dali na bigyan ko. Iba yung chicken dito, native. Ang squid nila, fresh from the sea. May oyster burger din sila. Shrimp. I want shrimp. Oh, may Starbucks sila. Starbucks, not Starbucks. Ba't walang kumakain dito, Sir Nini? I think pwede natin i-search. Kuya, yung station 1 papunta doon, tas dito yung station 3. Yung station 2. Station 2 dito, yung station 3 papunta doon. 1, 2, 3. Yun ang demolish station to yun, papunta. Okay. Oh, so, wrong Wrong turn tayo. turn.
Oo, marami ng local restaurant. Pero yung mga ganitong sakyan, 24 hours kayo. Tapos, upo ma'am. Ah. Paglabas Dito marami. Station 1, tapos dito naman papunta doon sa... Okay. Sige. Sa wala ng season na ni Obama malang yun. Okay. Thank you. Didala na yapi. Didala dito sa... May Mabay din ka nakakalimutan na. Thank you. Sila na yan. Alam mo na. Tara. Oh, yeah. So we are here at Station 1 na. So dito daw sa Station 1 yung mga party. Dito yung party, di ba? O masasarap na mga Party center, and restaurant. also if you're a foodie, Station 1 is definitely Oh, dito kita masulod. May mga dirigan high-end nga ako. Welcome to Station 1. So we are currently looking for a place to eat. So like, Hindi mo yan talaga video dyan, Ray. ako talaga yung vlogger. Sige, okay lang. This is my video. Welcome to my vlog. Nagpakita na ako dyan. Parang dito yung mga local restaurants talaga. Bigma po kung mapapicture din naman kayo. After party. After party, like birthday. Tagsing po. Ang dati tag 1,000 per area. Tagsing ko na lang. Ay, kumusta ka mo doon? Itindin nga pa.